So this one, whenever I take a bite, I'm like, oh my gosh, how can 6 ingredients be that delicious? It is heavenly. This is a chocolate fudge, and it's buttery and soft and creamy and rich and melting in your mouth kind of fudgy. And then we have 2 extra ingredients to break up the texture and make it crispy and crunchy at the same time. It is incredible. I hate if people say that on social media, but I literally wish you could taste it right now. It is like so good. I just have it sitting in my fridge, but you can also put it into the freezer, eat it frozen or thaw it, meal prepping, all of that works. And do not forget the sea salt. Makes everything better. And I'm gonna link the recipe here. It is too good. Do not try it. So most of the times a fudge is only soft, right? But this one also has some broken up rice cakes in there, so we make it lighter and more airy, and that way it doesn't feel as heavy and sweet. And this one also has some cocoa nibs inside, so we add some more health benefits because cocoa is super rich in antioxidants, which is always important. I see is stars, far from the panic. Don't know how I live without Malibu. Why don't you take me to Malibu? Before pregnancy, I actually shampooed my hair almost every day because there was no way I could leave it 2 days. By the end of the second day, it would just look way too oily. Now, I can actually pull it out to 3 or 4 days, which I've never, ever in my life been able to do, thanks to the dry shampoo, which I just have to put at the top of my head, and I've never been able to do that. So it's the best thing ever. Ihre Voice Note hat mich an diese Story erinnert, die ich nie gepostet habe, aber ich finde, ich muss die unbedingt posten, weil meine Haare waren so fettig. Die sahen so furchtbar aus. Sie sind schon im Pferdeschwanz gestanden, obwohl gar kein Haargummi mehr drin war. Aber mit dem Trockenshampoo bekomme ich das dann trotzdem noch mal hin und dann sieht das gut aus. Also ich mache das Trockenshampoo erst auf meine Hände, dann verreibe ich das zwischen den Fingern und dann mache ich das auf die fettigen Haare. Also nicht auf die Kopfhaut direkt, sondern eher auf die Haarstellen, die so fettig glänzen. Und dann riecht auch alles wieder lecker nach Vanillekipferl. Und so mache ich das rechts, links, vorne, hinten. Und das Schöne ist ja, dass man nicht diesen weißen Schneeeffekt hat, sondern dass die Haare dann einfach mattiert werden, aber das Trockenshampoo trotzdem unsichtbar ist und nicht jeder sieht, dass man eigentlich Trockenshampoo benutzt hat. Man kann das auch noch ausföhnen, wenn man möchte, oder wieder hochföhnen, dass es besser in Form ist. Und wie ihr seht, meine Haare sehen super aus. Schaut euch das mal an. Und auch hier, wenn ich die Haare so bewege, seht ihr, dass da kein fettiger Glanz mehr ist, aber auch kein Schneeeffekt. Also einfach perfekt. Und deswegen macht das Trockenshampoo mein Leben einfacher und besser.
am a new fan of dry shampoo. I've actually never used dry shampoo before, based on the fact that there is chemicals in there that I would prefer to avoid. Things like butane, isobutane, propane, fragrances, there's different chlorides in there. Honestly, a real mouthful of words. And they can all irritate the skin, our eyes, they can build up toxin load in our livers. Less everything you didn't sign up for when you went for a convenience product like dry shampoo. Another thing that a lot of people don't know is that because the way that they're applied, like the aerosol component, they rely on a liquefied petroleum gas to more or less, I guess, propel the spray. And that gas is comprised of the butane, isobutane, and propane. And these are all inflammatory and can cause a lot of health concerns. Pamela's dry shampoo here from Ela is based on corn, rice, and tapioca starch. And it is all derived from plant or minerals. It is completely healthy. There's no nasty surprises in there. It works absolutely amazing. I am completely obsessed with this product. Hello, is it me you're looking for? I got a question. Techno workout. Do we prefer 10 minutes, 12 minutes, or 15 minutes? I think I am done until 10 minutes, but then I was thinking, do we want to have a revival of this one? Would be kind of cool in the end, but then I feel like, is 12 such a weird number? Should I then add this one? Wait a second. This one to make it 15? Or is 15 just too long? I'd like to make myself believe. You know I'm savage, you know I'm wild, you know I'm sexy, you know I'm fire. Don't you mess with me, don't be a liar. Jolene, 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 I'm laying a few pieces in my name. Jolene, Jolene, That's the biggest GTD giveaway we ever had. Each winner gets the following. So, the Helios blow dryer, the unplugged styler, which is the one without a cable, which is perfect on the go because you don't need electricity. Then also the classic curve wand, the new Flight Plus hair dryer, so that's the small one for traveling. Then also the duet styler, which is the one where you can go from wet to sleek because it blow dries and straightens at the same time or right after each other. You get the tools and then also the brand new Kronos styler. Ja, und der Kronos, wo kommt der denn jetzt her? Ich habe ihn euch noch nie gezeigt, weil der brandneu ist. Der ist gerade erst rausgekommen. Und ich finde, das ist ein bisschen wie beim iPhone. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber man denkt so, es geht nicht besser. Man denkt, man ist wirklich an der Spitze angekommen beim Platinum Plus. Und dann ist die Technologie nach all den Jahren doch irgendwie ein Stück weiter. Und dann gibt es doch wieder was besser ist. Und ich war am Anfang sehr skeptisch, muss ich sagen. Ich dachte, okay, der Platinum Plus ist doch perfekt. Also weiß ich nicht, was haben sie denn jetzt noch anders gemacht? Aber ich muss sagen, ich bin begeistert. Also was ich tatsächlich merke ist, er stockt überhaupt nicht. Also vielleicht kennt ihr das, wenn man durch die Haare geht und dann macht das so, das passiert da nicht. Der hat eine Ultra-Gloss-Beschichtung auf den Keramikplatten und der gleitet durch. Das ist unfassbar angenehm. Dann haben die Locken bei mir mehr Sprungkraft. Ihr habt in letzter Zeit auch öfters gesagt, dass die aussehen wie Engelslocken. Das liegt daran, also wirklich, ich sehe an der Locke tatsächlich einen Unterschied. Und
Ich muss nie zweimal durchfahren. Also das erste Mal ist immer schon perfekt. Ich muss nie nachbessern. Dann werden da natürlich auch noch Probandentests gemacht. Und was da rauskam, war, dass er mehr Glanz macht. Kann ich bestätigen. Dass die Locken länger halten. Bei mir halten sie eh schon sehr lange. Aber Mama sagt auch, dass sie bei ihr noch länger halten. Plus er ist zweimal reaktionsschneller als der Platinum Plus. Ich bereite gerade ein paar Biscotella-Rezepte vor, denn das geht ja nicht nur auf Brot, sondern man kann das natürlich für alle Rezepte verwenden, bei denen man sonst zum Beispiel auch eine Lotuscreme verwendet hätte. Und das hier sind jetzt Overnight Oats mit einem Deckel aus Biscotella. Und da kann man mit den Texturen spielen, denn wenn man das auf dem Herd erhitzt, dann wird es ja flüssig. Und dann können wir uns einen Deckel draufstreichen und dann, wenn es kalt wird im Kühlschrank, dann wird der eben härter, aber nicht so hart wie Schokolade. Also es ist echt ein schönes Zwischending, seht ihr das? Und dann sind hier unten auch noch kleine Biscotella-Bomben drin. Das heißt, wenn ihr löffelt, trefft ihr manchmal auf so ein kleines Stückchen Biscotella, was dann jeden Löffel besonders lecker macht. Ich kann mir vorstellen, der trifft nicht den Geschmack der Menschheit. Okay. Das ist wie auch noch Schokoladenstücke drin, ne? Das ist, glaube ich, riesig. Ja. Viel zu viel. Und sehr süß, selbst für mich. Boah, also ich mag beide nicht. Spoiler alerts. So we had our big Naturally Pam meeting and we tasted so many products for 2024 and even 25 because we have a lot in the pipeline and so many ideas. As always, not everything works out in the end, but we tried so many products in that day. And this is, for example, a product that I want to relaunch or replace like in the mid or end of this year, because I feel like we can do it better in the meantime. You live and you learn, and sometimes you have better ideas and then old stuff can go and new stuff can come. And we also tried new nut butters, or actually it's a completely different system. I've also not seen something like that so far, so I'm very excited to tell you more about this one. I hope to launch it on my birthday, which will be in July. And we also tried so many limited edition products for the advent calendar because yes, advent calendar planning is on high speed and we will have hopefully a lot of limited editions in there. It'd be so lovely, darling, if we parted. I don't wanna stay. Don't be so disappointed. That's just boring. Go your separate way. Find someone else to bury yourself in. Find someone else to bury yourself in. I swear you'll be okay. Just leave me broken hearted. Take that part of me. Ich mache das ja eigentlich nicht so oft, aber ich habe gestern Selbstbräuner benutzt. Ich habe ein bisschen Selbstmitleid gehabt und ich habe 2 Tropfen genommen nur und ich habe das gemischt mit hier, dem Niacinamid-Serum und dann habe ich noch einen 3. Tropfen nur auf die Wangen gemacht, weil ich dachte, das wirkt dann wie Selbstbräuner. Ich blende euch mal ein Vorher- und Nachherbild ein. Das hat ganz gut geklappt. Und mein Code, der gilt noch bis zum 28. und heißt Pam Power. Wusstet ihr eigentlich, dass Karlsruhe die Fächerstadt ist? Weil ganz viele Straßen wie ein Fächer zum Schloss führen. Das ist ganz interessant. Ich kann euch hier mal den Stadtplan so von oben einblenden. Das sieht sehr schön aus. Ist das der Hammer? Ich glaube, das ist mein neues Ding. So früh morgens in der Stadt, das ist ja so leer, das ist so angenehm.
Ich gehe einmal zum Rossmann, weil da gibt es ja irgendwie immer doch andere Sachen als sonst. Und dann machen wir natürlich einmal Bestandsaufnahme. Schaut da oben, wir strahlen hell wie der Morgenstern. Springt uns da Ela ins Gesicht. Was haben wir hier? Haarserum, alle Conditioner und Shampoo-Kombinationen, Haaröl, Babyhaarwachs und Trockenshampoo. Sogar, schaut das mal an, reduziert. Also fürs Protokoll, ich verwende diesen Conditioner hier, weil ich besonders viel Pflege brauche und der macht die Haare sehr flutschig und weich. Der hier wäre geeignet, wenn man eher feineres Haar hat oder nicht ganz so viel Pflege braucht. Beim Shampoo bin ich so ein bisschen zwischen den beiden, ehrlich gesagt. Deswegen entweder ich mache einmal so oder ich benutze nur das, wenn ich weiß, ich schwitze gerade viel und möchte nicht, dass meine Haare irgendwie beschwert sind, weil das ja so ein sehr leichtes Shampoo ist, was die Haare überhaupt nicht beschwert und das ist dafür etwas pflegender. Haaröl und Haarserum, wisst ihr ja, wechsle ich auch ab. Haarserum benutze ich gerne, wenn ich glattes Haar habe. Das ist ja unsere Bodylotion für die Haare. Also das schlupft sofort rein, beschwert die Haare gar nicht, aber macht sie trotzdem seidig und glänzend in den Spitzen. Haaröl mache ich auch gerne über Nacht, weil über Nacht zieht das auf jeden Fall komplett ein und dann habe ich gar keinen fettigen Film mehr auf den Haaren. Babyhaarwachs für alle Pferdeschwänze, zum Beispiel heute. Und Trockenshampoo habe ich euch ja ausgiebig gezeigt die letzten Tage. Gibt es in 2 Farben, blond und braun. Nee, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe es wirklich nicht erwartet. Der neue Chocolate Crisp ist bei Rossmann schon einsortiert. Schaut euch das mal an. Also wenn ihr den vor 2 Wochen nicht bestellt habt, dann könnt ihr den jetzt einfach bei Rossmann holen. Das ist praktisch der neue Crunchy Protein Bar, der sehr viel vollmundiger und schokoladiger schmeckt, aber trotzdem noch Hammer-Nährwerte hat. Also die könnt ihr euch mal angucken hier. Auf 40 Gramm nur 126 Kalorien und nur 4,1 Gramm Zucker. Das ist so wenig. Und der hat auch ganz viele Ballaststoffe. Das heißt, der sättigt trotzdem sehr gut. Und ich blende euch mal, oder ich poste als nächstes ein Video, da hat jemand das ganz gut beschrieben, wie der schmeckt. Let's lay in the dead grass, stare at the stars. Run away, you live out of cars and bars. Let's just leave here, 'cause there's nothing left to see. And if that's wrong, Techno workout is done. I will film it tomorrow morning if everything goes well. And I also created a new beginner workout today. 15 minutes, back, abs and booty, so hourglass style. And I'm also gonna film that. Dennis is not here. I'm trying to film it all by myself, but I think that's gonna be fine. So the techno workout will be up on Monday. I wish I had a Tröte. So happy birthday to me, to us. Isn't it kind of crazy how old Naturally Pam is? It feels like I founded this company yesterday, or at least last week. So we are having a sale this weekend, but only until tomorrow midnight. So very short, very sweet, but 15% on everything, even on single products, even on the brand new ones. Everything's on sale except for the yoga mat and the cookbook. I'm gonna link it here for you and also show you an overview about what I have in my range in case you kind of forgot. So yeah, let me show you. Und falls das jemand nicht verstanden hat, weil es auf Englisch war, hier nochmal auf Deutsch. Also Naturally Pam, meine Firma, wird jetzt gerade 3 Jahre alt und deswegen habe ich einen Sale im Online-Shop mit 15% auf alles. Jetzt kann ich gar nicht mehr Deutsch sprechen, so verloren Englisch hier. Also 15% auf alles und sogar auf die Einzelprodukte und sogar auf die ganz neuen, die gerade erst rausgekommen sind. Das Einzige, was ausgeschlossen ist, ist die Yogamatte und das Kochbuch. Und ich zeige euch jetzt gleich nochmal auf Englisch, was ich alles im Sortiment habe, damit ihr nochmal einen Überblick habt und nicht nur die neuesten Produkte in Erinnerung habt, denn die alten sind ja auch manchmal ganz gut. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Low sugar granola that is also very low in calories per portion, so per bowl, because it's very lightweight and not so dense. This one is my favorite low carb snack right now, peanut cinnamon, but I also have more flavors, nut clusters. If you need chocolate chips for baking or for your porridge, normal ones or cinnamon,
If you need protein bars, that's the one that I was eating earlier, peanut butter, but I also have brownie and coffee hazelnut. If you don't like the fudgy protein bars and rather want to have something lighter, what about the new one, chocolate crisp? So yes, this is also on sale, although it is brand new. So chocolate crisp is a crunchy protein bar. So if you like to have it crunchy and not have the feeling of eating like a fudgy protein bar, that would be a fudgy one. This one is more of a mixture, let's say nut bar meets crunchy granola in a bar with freaking amazing macros. Have a look at this. Only 126 calories per bar, rich in fiber, super low in sugar, only 4 grams of sugar per bar, so super, super, super low. And it kind of satisfies my cravings for chocolate while still being a performance bar with all natural ingredients and no artificial flavors. This is heaven, and I'm very happy that you also like the new one. We also have it in cinnamon coffee and cashew caramela and nut butters and my absolute bestseller, the cake bar. If you want to try one Naturally Pam product, I would actually go for the cake bar because it is the bestseller for a reason. It tastes like a dessert. It tastes like a little cake for yourself, but have a look at the macros. Pretty damn good. And it's very soft, very fudgy, and extremely delicious. Bestseller number 2 are the oat bars. I have them in 3 flavors, in soft brownie, in white chocolate, and then the turquoise one, which is the standard one. Or maybe the nut butters. My bestseller over here is the caramelized almond, which tastes like caramelized almonds from the Christmas market, but in a healthified version, also with way better macros and only a fraction of the sugar of real caramelized almonds. And I also have Cacao Dream, which is my version of Nutella. That's why I call it Pamtella, because it's my version of Nutella, healthified. 50% less sugar than comparable products and only 20% of the sugar that Nutella has, so 80% less. It only has 10 grams of sugar per 100 gram, which is really not a lot, and it's based on hazelnuts and cacao powder. So it's actually based on real food and not on sugar. Holy grail. What else? Cashew caramela. Oh, and biscuitella. It's empty because that's my recent addiction, biscuitella. This one is inspired by the Biscoff cream, and I could obviously live off this one. I'm super into biscuitella. It is more of a preference. Some people like this Biscoff kind of flavor. Some people don't. I do. Oh, das sieht ganz komisch aus, wenn ich das so mache. So many times has it all been said and done. But in the end, it's the fight that's just begun. Understand that it stays like this when the world is so hard to please. In you, my heart has found a home. 'Cause it's not about me, it's not about who I want to be, it's not about you. You know that we're better off too. 'Cause we are more. Yeah, we are more. Together. So right, so right, so right, so right, so right. I'm kind of nervous. So I'm ready to film.
Okay, I'm also thinking it would be way easier if I just filmed several workouts at once. But it doesn't really work because es ist kein Fließbandprinzip bei mir. I'm putting all of my effort and love and thoughts into one workout because I recently create very specific workouts. And then when this is done, I'm on to the next one. However, when I did more standard workouts with more standard exercises, I could easily prepare several workouts for one shooting day. Let's see. Maybe on the Maldives again, but right now, techno, party dance. It was always one big focus